Kwa majina naitwa Lion Ragib Hassanali. Ni mjumbe mojawapo katika kamati cha District 411C ya Tanzania. Mimi kama mwanachama na mjumbe mojawapo na kama mwananchi wa hapa Tanzania, wito wangu moja tu, kuwa kama huwezi kuzoa takataka angalau usitupe. Kwa hiyo na hiyo nayo itatusaidia, badala ya kuja kuzoa itakuwa hakuna takataka. Hiyo wananchi wote tukizingatia, nina hakika sio ufukwe tu, lakini barani kote tutaishiwa na matatizo haya ya kuzalisha matakataka. Mimi naitwa Gertrude Mapunda Kihundwa, ni mjumbe katika Lions Club District 411 ya Tanzania na natoka Tanzanite Lions Club. Tuko hapa kushiriki na wajumbe wengine na taasisi mbalimbali katika kufanya usafi maeneo yetu ya bichi, ikiwa ni sehemu muhimu sana katika kuboresha mazingira yetu. Tunafahamu kwamba takataka zinazoingia kwenye maeneo ya bichi zinaingia baharini na kuleta madhara makubwa katika viumbe vilivyoko baharini, lakini katika hali ya hewa kwa ujumla. Kazi tunayofanya leo na tunaendelea kufanya kwa ajili ya kuboresha mazingira ni muhimu sana katika dunia yetu tunayoishi sasa hivi, ambapo tunaona mabadiliko ya hali ya hewa yakiathiri maisha ya watu walio wengi, hasa walio maskini, kwa sababu wengi wako katika maeneo ambayo ni hatarishi, wakiwa kwenye mabonde, wakiwa kwenye visiwa. Kwa hiyo uchafu wowote na mazingira tunavyozidi kuyaharibu, aidha kwa kukata miti au kwa kuchoma, yanaleta madhara katika dunia yetu. Kwa jina naitwa Shabir Hussein Khalfan, ni District Officer wa Environment, na tuko hapa leo watu wote Lions, tukiwa tunafanya hii kazi mara kwa mara, tunahamasisha jamii ili tuhakikishe tunalinda mazingira yetu, na hasa hii kama ni malighafi yetu. Kwa hiyo inabidi tuiangalie vizuri. Tunahuzunishwa kuona kuwa kila mara tukisafisha kunakuwa na uchafu mwingi tu hapa na tunarudia kazi ile ile. Tunachoomba ni kwamba mtu yoyote ajitambue kama mwana Tanzania na hakikishe tukija ziwani tuwe wastaarabu, tusitupe machupa na ghasia kama hizi, kwa sababu zinaharibu mazingira yetu. Kwa hiyo leo tumekutana tena tukiwa tunaadhimisha siku ya usafi duniani, na hasa tunahamasisha jamii ianze kutenganisha ghasia. Ghasia zote sio zinatupwa sehemu moja, hatuna sehemu za kutupa ghasia. Kuna ghasia hatarifu kama sindano, chupa za kioo, hizo tunazitenga mbali. Kuna ghasia ambazo zinaweza zikawa recycled kama plastic bottles na nini, tunazitenga mbali. Na kuna ghasia kama hizi mimea nani ambayo yataozea hapa na yatarutubisha ardhi. Kwa jina mimi naitwa Lion Mohamed Mulla, District Governor, District 411C Tanzania. Leo tumekuja hapo kwa ajili ya usafi ya duniani, pamoja na wenzangu hapo. Tangu asubuhi saa 12:30 tumejitolea kwa ajili ya usafi hiyo. Kama kiongozi wa Lions, mimi ningeomba taasisi tofauti wajitolee, tuungane mkono kwa ajili ya usafi. Hii ni sehemu muhimu sana kwa mazingira yetu. By name, I am Lion Bhavika Sajan. I am the zone chairperson of District 411C Tanzania. We have 5 service platforms. One of the core ones is environment, mazingira, and it is important for us to focus on this because the future is now. If we are not going to do this now, it's not us who will bear the consequence, it is our children. So we have to do this for them to have a better life. And it's every person's social responsibility kuweka mazingira safi. On behalf of my Dar es Salaam Zizim Alliance, and I'm the president of the club, and my name is Muzaffar Kaderbai. It's very, very sad to see our beautiful beaches and the oceans full of dirt, plastics, papers, syringes, needles. And then I think it's very sad whoever is doing this. There are fish in the ocean who suffer with all these plastics. For example, one jerry can of milk plastic container takes 10 years to dissolve in water. And once it's dissolved,
all these fish and the sea creatures eat them. And then eventually we eat those fish. So we are poisoning ourselves. We lions, are participating very well in helping to clean the beach, but we all Tanzanians must support. If everyone stops throwing, rubbish, papers, bottles, plastics on the beach and in the water, it would help the country a lot, and as well as the future generation to come. We'll all be gone one day, but let's think of the future. Let's hope we maintain this. Let's all of us take the responsibility. It's an individual, responsibility to be taken for the future. Fatima Kiltapia. I am part of Lions Club District 41cc, and I'm the club president of Lions Club of Dar es Salaam Tanzanites. Today we've come out here to work on the beach cleanup. I believe that every person is responsible for the country. Patriotism is not just saying that I'm a Tanzanian. As a Tanzanian, you need to come forward, you need to take responsibility of making sure your environment is clean. You do not throw garbage aimlessly. There is garbage bins, and I believe every Tanzania has to take responsibility to look after the environment. This environment is our future. It's for our future of our children, but more importantly, it is the climate change that we see now. If we do not look after our environment now, this climate change is going to be worse. So we must fight together. We must all stand together and fight together for a better tomorrow. We see, like today we were here, we see a lot of syringes here, we see a lot of bottles, we see a lot of plastic. We believe that all these industries need to take a stand. They need to be responsible of how they're, whoever is buying their product, where the products need to be thrown. Plastic has to be thrown in its place where it could be recycled. The syringes, the hospitals need to take some responsibility. How are these syringes getting out? Why, you cannot say, it's just not us. It is every Tanzanian's responsibility. Every person here needs to take responsibility for beach cleanup. Mtazamaji wa J5 TV Online, ni kusihi tu endelea kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata matukio mbalimbali yanayoendelea nchini Tanzania na dunia kwa ujumla.